saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siaongama saa 3:30 cia wiyo musiaisia ati wa katatu wa matuku miongweli na thandatu mwaini wa 10 mwaka ni 2022 ndiutho cha nthini wa Vilingi wa Mauvoo ngavikie kumanithia maundu ala methi wa maikitika tukumbanisi Mauvoo makonetie maminista ala mana oletetwe ni musumbi kuvikia kuvitukithwa ni mbunge nene kati wa Mauvoo angi maingi makonetie uthukumi wa counties. Masito makonetwa Veronica SYOMBUA Sharonda nukwitha aitwa ile Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu hekatambe ukwata alatu manengete uito utukuni wa umundi. Alatu kumbanesie ni vamwe na maminista onde kuvitukithwa ni mbunge nene. Mwangangi kwa seatongo imaukamba kuthukuma na Ruto tikuma chamani cha Wiper. Ambunge maukamba kuanika kumano na magavana kuweta sanzu tame kuthukuma na serikali ya Ruto. Uvungulu wa Mauvoo kuendea ukusi wangini ni matungulo. Vilingi wa Mauvoo. Musaisa no tukwatianie kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Mbunge nene ni abo tukithia maminista onde ala manolo tetwe ni President William Ruto evo Penina Malonza na ula unaletwe ni Musaisa mbitikile tukavikie kutungilela ngewa isu. Mbunge nene ni avitukithia maminista onde ala manolo tetwe ni President William Ruto evo Penina Malonza na ula unaletwe ta minister wa utalii Nyamusi Akithekani na Kithio na ula unaletwe ni komitile na thungulula masitwa manza maisu ala manendekethetwe ni musumbi Ruto Benjamin Mwaka no kutuvuvia Vilingi. The last vote is that the House rejects the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Ambunge kuma ilembeta ukamba ni mamukathia mwandu Penina Malonza itindake kuvitukithia ni mbunge kwi umundi masaa mavuthu itina kwithwa na leto ni nzama ile na mekia ukunikili thino alivoti ile na nenganiwe mbe wa mbunge muthinani wa iyo ethia ni ithia be mundu ithia omiwe katika mitaratara ino ya kumanthia Penina kivila ni tuyacia ithie ta mbai wendi witu ni twende kwitha twi kindu kimwe kuti kwenda mawasi matilikanganu na muno ila kuoka maundu ma kutwa mbaimbe kwa ose njukumu athukume na esi apala umete esi ebindani yono anywe ebinda kwina thina muno wa bandits na kwina mathina mengi muno maliu andu ni mainie gukua ni liu kwa Penina wathi katika cabinet ni kukulia nikenda ulilikane pala umete ukaseme mituki andu masaililwa na liu nundu mena kwina thina wanza na kwina thina na wabisi mainena itino Malonza kuvitukithwa mbunge ni masya kana yume na mwikio no kwithwa haithukuma mbaya mukamba kwa kuthinikia thina ula wivo ukonya aithi mangamile na ingi kwikithia ala methwa mowaiwe ni Nyamusi Akithekani lembetani ukamba ni maivwa kwa ivinda ya sake tuikaune ni thito yothinwa ni bantist kana mashifta na kitumi kila kinene kitumithitie kwithwa na undusu ne kwisa kwithia tuye mubaka wa game reserves cia kitui na party ya wildlife na nondo no kwithia onga me ministry su we ola tumugule wa mbe eke ni kindu cha mbe kwithia ni kwatilanua vekwe catline ile kubathukania wildlife game reserve na community na ngukule Penina alika usukani ni akikishekana ni wa proof andwama na mulea wrong na hivyo kumana biti na kindu kiambe asisie game reserve ila si ukambani tesu ya Kitui South na Kora ila eba yanga likosia mwingi na Tana River na ku I make sure ni wa open up that area to tourism.
ayumbe kuma kaunti ya Makueni, Kitui na ile ya Masako nimevitikie hila mbai thina wendi wa chendi cha vamwe ninena na wasya umwe kwa vaita wa mwene nthiki maendeleo na kiutongoi kindu kila mwana ni sio munde kwa kuvitukithia mwandu Penina Malonza na kuomba ute ivathukanyo sio cia milengo ya kiuteti. We expect you to perform. Tusiaesie tourism nyendi ambao sisi yaoneka kwa Kitui Machakos. Kuna wood carving SYOMBUA Penina nene sinesa no tuarrange with the tourists nisiambe yauka na eto promote industry no ito ya wood carvings na onandini ya culture. We have a very strong culture na no kandini otuete tourists nikenda with the matembea na emato promote na eto kila kuma balate. Yu President William Ruto no wetelo kuwabidia maminista au nde munene wa miao na indi minister munene mwolote Musalia Mudavadi no kana mambese wea imwe kwa imwe ndino tongo yu wake wa miaka 5 na ndio lilikania ndene ya cabinet esu no baba nene awa issues yake wo ne wesine Kitui weona matembete akamatembete na mitungi na mangoi maithi for days koinenewa nena na cabinet secretary ola wakewo o make sure kewo ni chanengwa upaombele kwa kwitu ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma vamya kone ya mbunge Musinwa Ilovi nyenito wa Benjamin Mwaka. Na endeni wekwato itukana ngwatani isu ya tongo maitu ni kuendea. Itina wa gavana wa Masako Mwandu wa Vinyandeti na ula wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kweta kanani mekuthukuma kwa vamwena Musumbi William Ruto. Yumunini wa gavana kauntini ya Masako Francis Kilonzo Mwangangi ni waweta kana usuti wonanyo wakana magavana ni madhamite chamani cha Wiper. Ndailese kana nongi nyamadhukume vamwena Musumbi ni kana mwenendi akwate maendeo. Mwangangi inene andeto ikavindani kalawa vika mwambililioni wa walanyo wa kuvukua silanga wa Vilingi. Kennedy Mulinge ena Mauvoo. Mithenya kauta itina wangava na kaundi ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na ula wa Makueni Mutula Junior Kilonzo kuweta kana nemekwithwa maithukuma vakuvena Musumbi William Ruto. Yu nake munini wangava na wa kaundi ya Masako Francis Mwangangi ni wa the Sense na kuweta kana moti kuweta uwane kukana kutanisi na chama cha Wiper. Indikethelo cho kinene kwikithia kana mbaya mukambani atetheka kutina wa kwithwa maithenge ni avakuvena kuitia utethio kwa serikali nene. Methi twegwiti na mayasi ni meuthukuma na serikali na kuthukuma na serikali kuina maanisha pe mundu meubinga wa kisiasa ndi kumaanisha kana ni mathamie chama kitu cha Wiper twai chamani kingi aje kila meumaanisha ni kana ipindani ya mukazo no wende munao wiko na mathina ala maendeo kwata andu maitu ni meukwatania na serikali kana wisethia mathina acio mauma. Mwangangi vanu watumeangelekanyo ya mulati wa silanga wa Vilingi ula wethwa ivingwa muthenyani wa umuthi ta milati mwela yumite kwi serikali nene netesa uvikia mwene nthi silite kula kwi mangavana na kini chukilelo cha mangavana kuendegeria kuthukuma vamwe na Musumbi. Ojuni twa launch silanga wa Vilingi silanga uzu wa Vilingi wa sizia matinga ala meba maloli ala meba maukue kothila yikwenzwa bubu ne maumete kwa national government kwa national youth service chicho meumaanisha maikumaanisha kana ne maumete chamani cha Wiper kana memeenda kuma chamani cha Wiper lakini mena njukumu tatongoi kwitha mangavana manalikile kwi mwene nthi vindani kwi kune amaleve na kunengane mawathu kivothukanyo. Mwangangi wale sengi kana methwa maithukuma kwena na utonyi wona mandola matavikia nevoende na serikali nene ikalikila na wewe nthe ukatonyeka ethwa na makethwa maithukuma vamwe na Musumbi William Ruto mana tembeye ma campaign na mena matakwa la mome kwenda kuweka andu maitu kou ni wamekwazia kila matona ni mekwika kwizila county government funds lakini kila matatona ni me reach out kwa national government ni kana andu maitu wisethia imatetheka.
ingi vinda ni enende maende na kumbelwa ninza mbingi na yoana munyao wende na kumbela isio kivadhukanyo vamu ni wangavana niwalezekana maondo aonde matonya uthinikiwa ningwatano ya serikali cia mutiuko vamwe ila nene yuta kaundi ya Masako ni miani na gwata utethio ali hukuma serikali nene indi ethwa vakethwa na waani gukatiwa mangavana na musumbi maondo amwe no kuemela maitu teineza ona tondo ciana tewe imwe cie collapse kana cie baloka kuma skulu nenza cie ndimwe ta isu cinekeka. Example number 2 izo governor waitu wa Masako wa Vinandeti nona nenete na musumbi wa Kenya na izo Masako ni kwatie leu na ni kuendea kuongelwa leu ngine kuendea kwenza za katika county yetu chuni chon governor waitu onomaanisha ilo nukwimba yasi anu kwenda thukuma na serikali emini ashirikiane na serikali ando make mama Masako matereka na kiofisa mwena longamite maundu makiuva akaundini ya Masako Stephen Ndwiki niwawetakana silanga wa mekilingi withwa winenge utalo munene wa enende kiwu na mwene mekuwatea na kukitekana niwavikiana kusawa nesa kenda kuteria mwenende na kuekiria tiwa wasio ni na mubango musio wa kweza masilanga kilanga liko na umundi tuwaka kubingwa muradi wa mekilingi dam ila nisilanga tuona da minodela ni kutaisa andu kana mesie ngili 3 ndini wakatangi ward na tubangite kwenza volume ya silt ya bandini ya 50,000 cubic meters ela ni kuangala kigo kwa volume ya nene utosu na indi inone phase 1 ya project ito na phase 2 ela igeza use kui ya silanga kuzobya treatment plant dini wa usilanga kuzobya treatment plant dini wa usilanga na matangi na vombo zio kuna kiwu na kutungia vile kile ndo aboku matene nikarawe sedi akiucha bikabala chaenda ela uradi wake webinda yambe lakini yutu ambao kuna phase 1 ela ne kumya ndageno ibaba mbwera namba kwa kuma akaunti ya Masako nyeneto aboni mutesia mileme vitu Ayumbe mawaipa nimanikite yulu wa uneni wa magavana maukamba kumbula uthini kana nimekuthukuma kwa vakuvina musumbi Dr. William Ruto amama atongo ya meweta ni uthukumu no kwambia uturilia ndu musumbi utaweta nesa muvango la winaguo wakwa ile akaunti cia ukambani kila meweta ni kwa sianzia vala ingi mome weta itho magavana mmeukwatana na kuthukumana serikali ya kati mathiva una muvango wa kuthuia mbai mateko kila mivaka na mwayumbe ma Kenya Kwanza matongo ni muyumbe wa Mwala Vincent Kawaya ni wawetakana magavana vamwana Kalonzo Musyoka ondeni athoche serikali ni ateo moke meyumbaniti kukwata mbao serikali isu kwa miaka ingi 10 mileme vitu magavana ile kati watatu maukambani alama nasa kuungua chama cha Wiper mwandu wa Vinandeti wa kaunti ya Masako na Mutula Kilonzo Junior wa kaunti ya Makueni matangasie wandani tameko thukuma na serikali wakati wa President William Ruto ni uneni wao yumetukiwa wa Vinandeti wa kuthingirila kiendi ni wachathi cha uthaithi cha wachuma muvitu kaunti ni ya Kitui ulokuoneka okilie vyuvi kampini ya chama cha Wiper hamwe mayumbe machama kimatongoni ula mwingia kati Gideon Muliungi mailena na itambia magavana ana lamengwata nioni mwavuli Azimio oka kuthukuma na serikali kwa sianua no thukuma na serikali ya Kenya Kwanza na kuwe katika opposition we wa Wiper na we wa Azimio no waambia kutwika moko manzi waambia kwa senzia kunye ndikwetekalana na heshimiwa ma Wiper kana ma Azimio alama kwa zenemo thukuma na serikali ya Kenya Kwanza kana ya Ruto azuna heshimiwa mambe ya kuthoa mapema ni kwasia wina thukuma president indo kuma bathei lakini wande ya kuthoa andu na maku mathuye kila kona umekishwa ni wakwa na development yoka kiuri cho kimaana muno psychophans na kuthanukanga na kugwea musumbi kala tene na tene kiu kiiso tutethia egatwa mbothu kumakira twi na tio na itwisi kana development ikuko kambani ni kuthibu atwathiba wile na baki tukakwata valano cha thini kicha uthaithi vala mwandu wa vitho na wetie magavana ma kaunti cionthe cia ukamba tame kuthukuma na serikali wa President Ruto kuete ukamba maendeleo na kumwatha Ruto ethwano kuthukuma na mota makamu kwa tamba usakwa nini twathi wa ngilili na miongoli na mwonza muyumbe wa yata Robert Basilu wa kwate tambia magavana kuthukuma na Ruto kuete maendeleo indelele na itambia magavana kutwa makanda kuma chamani cha Wiper na
ngwatanio mavule ya Azimio Oka na kukwatiania na ila Ruto ya Kenya Kwanza. Tuenda kiu na damu ni lazima zinzwe na damu indi za kuenzwa serikali tarunengete ilobia waisia mazibitali maitu umunde andu mewangi na ndawa maka wasingano wethi zibitali ukethi abainda wone mwe ambulance situ bingene ngwamu imauta services hizi ndene wa government na tuyo ndene wa opposition kila tunaona kwika ni tu friendly opposition to criticize government balaba ile to criticize wa na tuthu kumea government palaba ilo thu kumandino onenga services. Uneni ui kwa tambau ni muyimbo wa mwingia yulu Paul Nzengu. Alama katika opposition bado meona fund ya county kana na mweo. Lakini collaboration na national government pesi ndio imwe devolved. Na kwenda ni kwenda kana account tiwo. Kwa ndio ndo tonya kwa antagonize ukatweka mena president na ku no tongo esiano. Kila kibo trio kulikazlikali tutweka andu maitu ni mozwanga imamenengo ma minister aiye twekwenda ndu kila kibo collaboration ilazima. Ayumbe alame mulengo ni waki uteti wa William Ruto wa Kenya Kwanza na mama iweta ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na ola oyuku ikikata ndongo inene ya Azimio Oka na ingi ndongo inene ya ulei tautena udhei wa kusinda na President Ruto sakuwani ni wangilile na miongolele na muonza na vandu vaki menda Kalonzo na angi alama nasa kuungua chama chake kudhukuma na serikali. Akamba limedhi tuko maingi menza wa serikali na nundu wa kwithwa twinza wa serikali matuko asu maingi maendeleo na mama katithwa alimati yetu netina na kwa u twenda kukulia andu maitu monthe atongo yelanwe ayumbe ma MCA ma governor monthe ma senator tubathokanye siasa na kuthukuma na serikali kumanda maendeleo ma kuete andu maitu nundu myaka eno 5 musumbe ni William Samoei Ruto ende bailie kuyambe ti laisi kubalo cha musumbe kalile kibelani na tuikwenda akamba makwata bathei myaka 10 na moke thoma lile mona kwika sindu ila mekwika meenda kwika yeke kabate kwoko kwa national government to lazima mabungwani nziano ndo nimesika na mabiniani wako nani there are things that are going to fail in any case 85% ya national cake the katika national government and I advise any governor athengiani na national government as a execute mandate yake freely bate kupingizwa na andu ange matiasa kwekukanda. Ken Mulinge, Mutongo TV. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wakusia kwithwa kiritu kwa memba manza ma kivithokanyo ila sikithwa ikunikila maundu kivithokanyo kaunti ya Masako zamaini vamwe na nzama ya wiki wa masavu ovamwe na kuthinikia ndivina mathie maundu maitheka na nyumba muvea wa kuthuima thukumi ma kaunti muvea wa kuthuima mitoka ya kaunti ovamwe na muvea wa mekumukanilie na waki wa vinya iweta kana mivea isu ni kuterese uthukumi wa kaunti ya Masako kwithiwa wi musio. Human Resource Audit Task Force. Hapo ndiko mko na kazi. You have 36 cases of shared bank accounts. 14 cases of officers with same ID numbers but with different tax pins. They are being paid by Machakos County. You have 2 cases of officers with same ID but with different payroll numbers. Hawa ni wakufungwa na kuwekwa kwa jela na waame na jela. And there is no mercy. 5 cases of engagement of underage persons. Yani kuna watoto under 18 wanalipwa mshahara hapa. The biggest war we have in Machakos County is about land. Tafadhali endeni mtengeneze na muangalie na recommendations. And I would recommend to you as a task force, co-opt some of the members, maybe 1 or 2 members who are in Saitoti task force and also the Carones task force in 2016. There are 2 reports that talk very clearly about Machakos County. I want to tell you, as the governor of Machakos, I am not going to pay a pending bill unless muone kama kazi ilifanyika and if the procedures were followed. Unajua tunaweza kuwa tunalipa hewa tu.
si ndio? Magari zingine zilienda na watu. Kuna zingine nimeona sijui zimetupwa wapi. Kuna zingine hata ziko na watu nyumbani. Zingine hazina number plate. The vehicles had not even been identified as Machakos County vehicles. Saa hii, when I first inspected is when I changed them na nikasema zipinduliwe ziwekwe nini? Machakos County government. Musaisia mbitikile tukwate uthomo ningwithi wa ndisi okethia ometoke. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini jo kidogo twende Yo bundi as you drink here. You apart from passing where you know and wang is chunu ndo nangi. Mena sinduni na sindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaje sindu sia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Mbe tukwatiane na producer wa mbali before ambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeye nitaku confirm kila nisi kana ni jago Esawa vyo. Iziba Mutongo TV ni twiyumetie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uesanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wesi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma weme kwicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende wewe kalite single ni kalito 3 ni single tele single 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single 3 na numanda omuntu ni manda mundu tutoa share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezo ezo ida wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia ya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
we ni withitwo withino mauki bathukanyo ndo aisomanya niva ukatethekea yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siku bathukanyo sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marol kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makulisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com. Ni na udho change musesia tutambani imwe hene ndisio ni siangine na ngoloni ukamba wa matungulu ni mauteta kumana na uongeleku wa siko sio uvungulu wa Mauvoo na munoma sani mautuku kildo kilaki kumekia awia munene na mavidhukia enendia maenda maofisa mavolisi kutoa ise ukunikili kwithe wa kwina uongeleku wa ungei Boniface Mutisia ena Mauvoo. Usese inundu avata andu ni nthini wa maundu makila muthenya iwa mautu wa kwangi ulawe matungulu ni maelesekana ni maende na itha na wia na muno masani mawiyo o ila maende na utambuka kuma kundu kivathukanyo mawira tavena mbuli siende na umathinya na kuvikia na mavena mioyo kana mali yo masani mawiyo mwekali wa kwangi kisioni kikitu twithitwe na thina munene kwa tuka ila twitha tumite shughuli situ cia kiwia kumanthia ciana situ kwa minome cia kivindu ibese ila itewiani ciithitwe ibulile ibeti banziani na kutuve na mabosi na ila twauma mantha kwondwa ciana situ kwa utwe na thina munene kwa mina na umecia kivindu twivoya kanani totona ushughulikiwa kwa mituki undu batontheka kila maelesenikana ila kwina mbindu masani mawiyo nthini wa misimini nilethengianite na musi wa ngulu niyo ina mituo mithuku ya enenthikana mbuli lile siende na mavingisi ya maundu na sunduka cia kiutandithia ile ciicioka icio ni kivathukanyo ivikia na kwitha mwisioni wa kutulwa na kungewa miyo ya enenthini ngiendeleithi ngalikweno ya kwangi ndithia wana security ninailite kwiki wakana mini mataa ukesaithia andu mavitite meumanya icha ukiende kwa ningosa mwana ni nene no kondu wa mlika mwinzi nitwithitwe o twikalite vinde nene serikali le na hivyo tuyenda itwikie mlika mwinzi lakini ile no kie yauma unity kuboya likile itwikie mlika mwinzi ni kwitha nitukeo benwa muno na nduka uko nundu ni na nduka kweka bunzwa nundu baimulika mwinzi kukitu kwithana mathina maingi muno nitikwenda kwitha na security wikesethia na tukomete tina thina nituya twina Mauvoo thini wa silangani no timbie kitite kiwa mathanzu twende na kuyo tukaiyo wono kuta tija twimba seo nundu asiana nini twina sova kila amendekethia muno ni vethwe na usese ina muno kuongelangwa masani mawiyo na kwikithia kana siko seo sangili na kuse wakati wa enenthia ya ovomwe na siko nthuku ila methitwe maona matuku mavitu tina mundu lona miwe silangani nundu wa mathina siwe sethia na andu menukite ni mopamiwa na nengiti kwenda chuchulite muno ukiseya sana zitu sinukite ila sema wiani kiwithoni ina thina kwa kwinuka kileluni nundu wandu ala makwetio kwa tandu makaina silangani nitwikwenda u tenda tikiwe chuchulite wisethia nitaendeana kwithiwa tina mo tukomete keseya tina thina na twililikanwa kilelu kwa mina na kwitha na mbua betha bethi na munene ziani isu ya kwiki bindu nundu ila kwiki we mundu ndatona usemba na ibetila sie na Mauvoo na ibetila ngo itona kwisila lelo nusu ila kwina mbua ina silanga iva kwa uwa ni yuswa mno timbie nesa titikwenda yiyiwe nundu wa kusubia ciana situ ila nini
nikendana na no kwenda twikiwe mbele kiwike musini withia tina thina wa kutaba kiwu nundu tasiana nini witu mabasi langa wiona nzika nundu ndwisikana uke oko kinela ba nikato no usiuka kuni twikwenda serikali ituchungulikie. Mutongo TV kuma matungulu kaunti ni Masako nyene toboni mutesya ukunikili yuwe oranyaka na inyiva indo milioni lindo no itano ni ikwite kumano na munyao la wikumbilite isioni kiothokanyo vaandi ya Kenya minene ya musini wa Mombasa. Mwandiki muviani wa indo Ari Kimutai no watie kana serikali niende kumanda soko ndisianza kuthosia indo nikana kusia aimi na wasio mbeange. Angelina Museni watumbanisia Mauvoo kwenana na Hari Kimutai na ula ni mwandiki munene wa indo niwaelesekana serikali ni kumanda soko nikana kuta indo ndisiantha kuitana aimi nthini wa isio ila si kuumbilitwo ni nzaa na munyao memu amba na muvia wa Kenya Meat Commission. This product the government has invested in it, piloted in 14 counties, ASAL counties, but now through the support of development partners we are going to roll out in the entire 24 ASAL counties. So these are some of the interventions that the government is going to provide, in the sense that the insurance program will support the pastoralists in the time when they need money to buy pasture for their animals, because a payout will be declared because of drought, and they will be able to get money to buy feeds for their animals. We also want to invest in, we have as a result of the International Rangeland and Grassland Congress that was held in the country, though it was virtual, we were able to come up with other research findings in terms of sustainable production, fodder production systems in the country. And we are now going ahead to encourage our pastoralists to know how to manage their rangelands to be able to sustain their livestock production. Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindane kala mavingwa muvango wa kusiaithia na kuendesya indo sia kuete yiya niwawetakana aimima indo ni makunikite muno ni kumana na kwasya indo sio ni kumana na munyao ula wikumbilite kaunti kivathukanyo va Kenya. We estimate to be about 2.5 million livestock that has been lost, but the rest, I think they are not in a very stable condition. Their body weight has really emaciated because of lack of pasture, and also because of the movement of animals to long or far places to look for pasture and water. So you find we have animals, but their body condition, their body weight is not very good, that it can, they can be able to dispose of. If they are disposing of, again, they don't make or they don't fetch the correct value for their animals. Niwalesekana ikomano yiya methenya ina na ila yetete vamwe aimima indo sia yiya ni kuvikia kusia matunda kwa kumanza nzia sia kukitana na munyao vaandi ya Kenya. The government is already providing other interventions like the off-take program through the Kenya Meat Commission, and we are also encouraging our pastoralists to sell their livestock. We've partnered with the other developing other countries like the Gulf states, Oman, for example. They are now off-taking our animals. We are now selling live animals to Oman. So that's reducing the number of animals that we have in the country, in the sense that most of them are now struggling to feed. Our farmers are now struggling to feed these animals. Judy Odongo na ula ni munini wa mungamai wa mulati uwa miaka 5 ni wawetakana mulati uno kuvikia kwa ilia maundumeo kone kusiaithia indo lewa indo vama na ndonyo kwe aimi aiwetakana mulati uni waambiswe kauntini ya Kitui makuweni Taita Taveta na kaunti sia Udhuiloni wa Sua. And we have focused on several value chains, key of them being dairy. And in dairy, we are focusing on issues of breeding, improved breeding. We are focusing on issues of animal nutrition, which is very important for the Animal Production Society of Kenya. And we're also focusing on issues of markets, of milk and milk products. And so we work in several counties in this country. And so we work in Kitui, Makueni, Taita Taveta on the east, and we work in all the western counties, and we work in Nyanza counties except Nyamira. So the reason that we are here today is we have partnered with the Ministry, State Department of Livestock to develop
training materials, harmonized extension materials that are very important, especially on the issue of nutrition, but many other things that concern livestock production, but that concern also dairy farming in this nation. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Umwe wa alama na ukitia kibila cha usumbe Paul Kigame ni waumia witano kula kwa serikali kutangasa munyao na nza ila yikuo ta muisio munene kuyenendi nikenda ukwata utethio kuma kuindisia nza na undumango ya ulau aiweta ukwili wa kitui cha kutethesia enendi kukwata liu. Naomba kwamba serikali kupitia rais wetu William Ruto ikubali kwa haraka sana kuweza kutangaza kama janga la kitaifa yale yanayoendelea kule Northern Kenya. We want our president to declare this a national disaster. We are requesting our president to declare this a national disaster so that we can address it with the kind of seriousness it deserves. Kwa hivyo ninaomba kwamba kama Wakenya kweli tuna shida nyingi za uchumi na kila mtu anaumia, lakini kuna wale ambao wanaumia kuliko wengine. Kwa hivyo naomba tuungane ili tuweze kuokoa janga hili, watu wetu kutoka kwa janga hili. Tutakuwa tunakutana na viongozi tofauti kutoka bunge, kutoka county zile ziko affected, na vile mashirika ya kijamii na civil society na wote ambao wanahusika kwa njia moja ama nyingine ili tuweze kuokoa maisha. Tutakuwa na mikutano mingi na pia tutaweza kuzungumza na bunge ili tuweze kuona kwamba jambo hili limeshughulikiwa. Today we are gathered here to rally support for our brethren, friends, relatives, family, Kenyans in the northeastern and other drought affected areas. As an educationist and also as Jengam Kenya, my concern is to the children in schools who are about to sit examinations, the grade 3 assessment, grade 6 assessment, and the Form 4s and the Class 8 that have dropped out of school for lack of food. They cannot be able to do their examinations because they cannot be able to sit that exam. They have no homes to go to. They have nothing that can propel them towards that. So they don't have an equal opportunity like other Kenyans are having today. Nthi ya Kenya na Spain yewe na kuthandasya nduyo na kwete ngwatanio nzio muviani wa utandithia wima wa mwi na kisomo vala nthi ya Kenya yathocha undusu kwa muyo na kwathana kuthukuma kwa vamwe vala musumbi William Ruto wombulakana Kenya taiyumitie kulumilia ngwatanio yo na nthingi vatani wa kutethesia mwene nthi. Josephat ena Mauvoo. Nthi ya Kenya na ila Spain singwatanio kwa vamwe ni setikilana kukwatiania kuthukuma vamwe na kwa miandu yo maunduni makonanitie na viasala uiti aundumwe na kisomo. And we have agreed to develop a broad bilateral agenda fostering political, economic and cultural cooperation. Consequently, 3 memoranda of understanding in the areas of trade, health and education have been signed by representatives of our 2 countries. Ruto enena umunthi kavindani kala hethokewe ni musumbi wa nthi ya Spain Pedro Sanchez fomani ya musumbi musini wa Ilovi. Musumbi William Ruto ni waelesya kana serikali ni yovete kavyukuli kuthukumana na nthi ya Spain kwa vamwe zikahiyo ni sya kukilia ukwati wa nthi ya Kenya kondu wa usio wa ene nthi. The challenges facing our world demand of us to work and to seek a new way of doing things. Kenya is on a new path to strengthening cooperation with the rest of the world, and I'm glad that this journey starts with Spain and with you, my good friend, Your Excellency. Asumbia nimetikilana kwa vamwe kuthinikia maundu manza alama endeye nukumana na munyao ulawi kwa hayasya kanani mathokisye itambia ya unaicha wali wa Black Sea Grain ilathi uthinikia nza kwa uliku. I do know that Kenya is suffering a severe drought
that is affecting the whole Horn of Africa. Spain went through a very acute drought at the highest temperatures in decades this summer. I am confident that the International Drought Resilience Alliance to be launched during the COP27 in Sharm el-Sheikh will facilitate a global response, and we really appreciate that you joined this effort with Senegal and with Spain. Nake Musumbi Pedro Sanchez niwaelezea kana ilembeta ya Afrika nithithitwe ya vaita kwa nthisu ya Spain. I wish to continue strengthening our financial relations with Kenya, supporting your economic and social agenda as we have been doing, financing priority projects of the Kenyan government through the financial bilateral program. Kenya has made much progress in fostering a secure and transparent business environment. Okavindani kau nake Musumbi wa nthi ya Kenya Ruto niwathocha itambia ya nthi ya Spain yakana kambuni sio kuthukumana na Kenya mithiani ya utalii, uimi, malelu, maundu makonetie usiviku wa kiwu katikati wa maundu wangi. The renewal of the current financial protocol, Your Excellency, to be addressed by the two countries will add new funds to the kitty and facilitate the implementation of Kenya's priority projects by Spanish companies. And I have clearly stated, Your Excellency, that Kenya is open for business. We have created a bigger private-public sector engagement enterprise that will work between the public sector in Kenya, the private sector in Kenya, and also your private sector to leverage on opportunities that can help our two countries grow. Azumbia mayetikelana kwa vamwe kuhukitana na uvithuki wa imamai kati wa nthi sili maiweta kana umamai niwe withitwe itisya ya Mauvoo va nthi yonthe iyuka tandambuka ya mbe ya Musumbi wa nthi isu ya Spain va Kenya kuma nthi isi sieli syambia ngwatanio ya kuthukumana vamwe miaka 57 mivitu. He has broken the record of being the first president of Spain in our close to 60 years of diplomatic relations to visit Kenya. Josephat Musimi, Vilingi wa Mauvoo.